just too hot for. Mesmerising wing play by Cristiano Ronaldo. Put over the ball, nutmegs through the legs. Everything about this man is clever. I play hard, try hard, and believe in the dreams. Similar to when we played against Eric Cantona. Red card because Rooney's my friend. There were certain fears for Cristiano. This is why I'm here in the club. It's because him. Ronaldo, brilliant! All his own work, just magnificent. Ronaldo! Ronaldo! He's the best player in the world. I think at the moment he's the best player in the world. Turning to goal for Manchester United. Estava sempre a jogar a bola, era o que eu mais gostava de fazer, com os meus amigos, e era assim que eu passava tempo. Cristiano Ronaldo was born on the Portuguese island of Madeira 23 years ago. Life was modest. His obsession was football. The street, all he required. Chegava a casa e eu dizia, Ronaldo, vá para dentro do quarto fazer os trabalhos de casa. Ele dizia que nunca vinha trabalhos para casa. E ele pegava, eu ia para a cozinha fazer o jantar, e ele saltava à janela e levava um iogurte, fazia um buraco no iogurte e uma peça de fruta, e levava, fugia e só mexia a casa lá para volta das 9, 9h30 da noite. Ele fazia tudo em função da bola, queria a bola e depois tinha jeito para jogar a bola e fazer aquelas coisas com a bola. E a gente via que ele tinha aquele dom mesmo para jogar futebol. Nunca pensámos que ele ia chegar onde chegou. FC Andorinha was Ronaldo's first club, where his father Dinis, who shared his passion for football, was kitman. Sky blue would be the skinny kid's first colours. At just 6 years old, he knew what he wanted to be. O meu primo já jogava num clube e ele convidou-me para ir com ele, para ver se gostava de representar uma equipa. E foi aí que eu comecei, cheguei ao clube, depois comecei a ver que havia treinos quase todos os dias, ou era todos os dias, e comecei a treinar, comecei a gostar do ambiente, não sei o quê. Madeira's population is only 250,000, word of a special talent spread. Ronaldo was 10 when Nacional, one of the island's 2 professional clubs, handed over a bag of footballs to sign the boy wonder. Quando tinha a oportunidade de passar a bola e que o colega não marcava gol, ele chorava, ele chateava-se facilmente, irritado. Ele expunha o chora e chamava-lhe a abelhinha, porque ninguém parava ele dentro do campo. No ping-pong, no ténis, no snooker, nos matrecos, no 1 para 1, na velocidade, ele queria ser o melhor. E essa era uma característica importante no Ronaldo. Ele era altamente determinado naquilo que fazia. Então, no futebol, aquilo era... E a equipa dele tinha que ganhar. In 1996, Ronaldo left home for the mainland. Sporting Lisbon were holding their annual trials, and one Madeiran kid came highly recommended, but not cheap. Sporting wrote off a Nacional debt of €22,500 to sign the 11-year-old. But in the big city, he was an outsider, teased for his island accent by the other youngsters. Olá, sou Cristiano Ronaldo. Vim para o Sporting com apenas 11 anos. They said his closest friend was a football. Ele teve uma infância difícil, porque o tempo que a família tinha para lhe dar, infelizmente, não era o melhor na altura. Felizmente, ele conseguiu ainda em vida compensar os pais, mas havia aqui uma decisão clara. O que era melhor para um jovem de 11 anos com aquelas características? Vir para o Sporting e ficar fora da família, ou ficar na Madeira, sabendo que na Madeira também não lhe estavam a dar o acompanhamento todo que poderiam, porque infelizmente a família tinha que trabalhar para sustentar uma família. Então penso que tomaram a melhor decisão e ele veio para Lisboa. Teve uma adaptação difícil, mas com a ajuda de todos conseguiu superar e ir
ultrapassando obstáculos e hoje não envergonha ninguém e é um orgulho muito grande para o Sporting. O treino compunha-se de um jogo e quando começa o jogo a bola vai para os pés dele e ele pega na bola e passa para 2, 3 colegas e eu virei para o Osvaldo Silva de repente e ele virou-se para mim e está aqui qualquer coisa de especial. No final do treino foram os próprios colegas dos miúdos que se colocaram à volta dele porque sentiram que estava ali algo diferente e que era um miúdo realmente fantástico. 2001 was a breakthrough year. Ronaldo became the first player in Sporting's history to represent every side in the same season, from the under-16s to the first team. Lembro a primeira vez que o vi jogar, era ele juvenil do Sporting e foi jogar a Leiria, ao pelado do Leiria na altura, e eu dizia para os meus adjuntos na altura, pá, olha ali o filho do Van Basten. Porque ele jogava a ponta de lança com aquela elegância, com aquela qualidade de movimento, com aquela qualidade técnica, elegante, com muitas semelhanças com o Van Basten na altura, e ele nesse jogo jogou a ponta de lança e eu nem sabia como é que ele se chamava, mas ficou-nos imediatamente na rotina, tal era a diferença de qualidade relativamente aos outros. Jose Mourinho was admiring from afar. That elegance on the field was the product of the teenager's ferocious dedication to training and fitness. Mas que tem uma ambição, faz parte da personalidade dele, tem uma ambição, sempre a demonstrou, de querer mais. Eu lembro-me uma vez, ele jogou meia parte numa equipa de mais velhos, eram iniciados de primeiro ano e ele jogou nos de segundo ano. Jogou nos de 15 anos, mas só jogou uma parte. E ele então chorava no fim do jogo porque, para isso, preferia jogar o jogo todo nos da idade dele. Encontro o Ronaldo no ginásio a treinar. Eu, Ronaldo, o que estás a fazer? Mister, tu a treinar. Então o que é que ele estava a fazer? Tinha 2 pesos, um em cada pé, e estava a fazer dribles sobre uma bola que lá tinha, que fazia de bola. Ou seja, ele estava a treinar os dribles dele com os pesos nos pés, porque sabia, pondo os pesos, ia melhorar a técnica de drible, sem os pesos ia ser muito mais rápido. The talent has rolled off the production line at Sporting's Youth Academy. Luis Figo was the most famous name to graduate before Ronaldo. Manchester United's most recent Portuguese recruit, Nani, has made the same journey from Lisbon's football factory. Os outros clubes também trabalham bem, mas só talvez não os integrem tão bem no plantel profissional como o Sporting está a fazer neste momento. Espero que se façam mais jogadores e que seja tudo bom, que isto tenha umas ótimas condições e com certeza que vai ser muitos craques. May 2003. Manchester United had won a 15th title. David Beckham's emotions were divided. He'd had talks with Real Madrid. But Sir Alex Ferguson already had eyes on his successor, and a gala match against Sporting Lisbon was the ideal chance to take a closer look at the 18-year-old. Eu lembro-me um dia antes, estava um bocado nervoso, estava a falar com um amigo meu, um semente, e disse, ei, vai jogar amanhã contra o Manchester, rebenta com eles, não sei o quê. E ele disse, vê se jogas bem, se calhar eles ainda vão-te lá buscar. The youngest player on the pitch had no fear and no equal. The famous names in the red shirts returned to their dressing room chastened, knowing they'd witnessed something special. After his performance against us in the Sporting, we couldn't wait. Similar to when we played against Eric Cantona. You know, everyone was buzzing about him when we played against him, and it was the same with Ronaldo. The players' verdict underwrote a deal already done. The minute half-time, that's it. Christ, what is this? Get this lads, get this boy signed. But they didn't know I'd already been with Sporting the night before, and we were discussed everything, you know. But he was sensational. He was really good. Within a week, United paid £12.2 million to make Ronaldo Britain's most expensive teenager. A year earlier, Liverpool had decided not to pursue their interest. Ferguson regarded his capture as a major coup. I never thinking one day I play in this club in Sporting before.
for me, it's a dream to come true. Ronaldo expected to be loaned back to Sporting to continue his development. The number is famous, so is the name. His boss had bigger ideas. We've had some fantastic players in the number 7 jersey. Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham. And I felt that a lot of people maybe wouldn't want the number 7 jersey, but I felt the confidence that Cristiano had, the confidence in his ability. It was no problem to give him number 7. And he was 18 years of age, he could develop in years to come to have it as jersey. Ronaldo's debut came at the earliest opportunity. It was no token cameo. Against Bolton on opening day, an edgy 1-0 lead turned into a 4-0 win. I just felt that we needed a reaction, sometimes you get it from the fans, sometimes you get it from your players, sometimes a substitution can do that. Looks like he might just have a trick or two. He came with a big build-up, and you can see why. He's got an appetite to entertain as well as the ability. But when we brought Ronaldo in, it just seemed to have a certain explosion in the fans, that this is a Manchester United footballer, this is a Manchester United player. And they just took the place by storm. Pacing their new prodigy's development was Ferguson's challenge in that first season. Off the bench, Ronaldo made the ideal impact player. The pace to punch holes in tiring defences. Crying out to be hit! And boy, did he hit it! The step-over repertoire quickly became a trademark. A reputation was growing, and Wayne Rooney introduced himself. But Ronaldo was no angel in the eyes of some referees. Other extravagances would need to be reined in. The referee, I think, has read it as a dive by the Portuguese. United had been overtaken by Arsenal's invincibles in the league, while another Portugueser had antagonised them in Europe, before announcing himself down Ronaldo's right-hand touchline as Porto ran away with the Champions League. But Mourinho's compatriot was still a winner in his rookie season, as United won the FA Cup. Life had changed, for good. A primeira coisa que eu fiz foi dizer à minha mãe para deixar de trabalhar, porque sei que ela batalhou muito, sei que ela sofreu muito, sei que as dificuldades que ela passou. Foi das primeiras coisas que eu fiz e tentar ajudar os meus irmãos, porque se não ajudamos os nossos, a quem é que vamos ajudar? Se eu não tiver a família bem, fico preocupado, não fico bem, não fico eu, não sinto-me natural, não sinto normal, porque sempre me apoiaram, sempre tiveram muito chegados a mim. Ronaldo's home near Manchester is never empty. Family is everything. The constant that keeps him grounded. O mundo do futebol não é uma coisa para a vida toda, não é? Ele sabe que tem que, daqui a uns anitos, que espero que seja daqui a muitos anos, não é? Ele sabe que já tem que ter uma vida para além do futebol. E para isso tem que começar já. Consigo transmitir algumas coisas que ele sabe exatamente aquilo, se basta olhar para ele ou qualquer coisa, ele sabe exatamente aquilo que eu, ou ele também. Há muita coisa em que ele basta olhar para mim que já sei o que se vai passar e o que se passa. And Ronaldo is not about to give up the day job to be good around the house. Quando não estou cá, o Cristiano também tenta fazer qualquer coisa, faz umas tostazinhas, faz umas tostas, bateres é excelente. É claro que uma casa rodeada com pessoas que nós gostamos é sempre mais fácil, é melhor, sentimos melhor, falamos, rimos, fazemos palhaçadas. É sempre melhor do que estarmos sozinhos. At the end of his first season in England, Cristiano returned to Portugal for Euro 2004, the biggest party his nation had ever hosted. The Portuguese squad was laced with experience, with stars at their international prime. Their leggy 19-year-old was the wild card pick, amongst a golden generation, confident of capturing Portugal's first major trophy. After all, their coach had conquered the world. Como tinha trabalhado com o Ronaldo Nazário na seleção,
com o Ronaldinho Gaúcho na seleção. Então, como conhecia esses dois craques do futebol com o nome de Ronaldo, pensei, tomara que o Cristiano também seja neste nível, ou possa chegar a este nível. Never slow to make a change, on opening day, Scolari saw his team riddled with nerves and turned to Ronaldo at half-time. Youthful exuberance backfired as Ronaldo conceded a penalty, and the outsiders from Greece doubled their lead. A first goal for his country, a towering header, hinted at things to come, but Greece would win. 4 days later, Portugal had to. Much of the nation called for Big Phil to play Ronaldo from the start against Russia. They had to be content with a victory-clinching cameo. But the boss had a decision to make for the decisive group game against their greatest rivals, Spain. Ronaldo was back at the ground he could call his first home. Nuno Gomes would score the winner, and Portugal were through. If the burden of expectancy had weighed heavy on some senior players, Ronaldo embraced it. Ele não para, ele não... E quanto mais às vezes a gente exige pouco dele por uma série de razões, para ter mais cuidados, que ele não se lesione, mais ele quer trabalhar, ele não se contenta com um pouco, e se tu dás um trabalho mais forte, ele quer muito mais. Então esse tipo de atitude é que eu gosto no Ronaldo, e a forma como ele trata as pessoas. In the quarter-final at the Stadium of Light against England, Ronaldo was good. Ashley Cole was better. The match captivated, twisting and turning all the way to penalties, where England's nerve broke first. Manchester United's new number 7 revelled in the chance to cut down his adopted country. Now Portugal believed their time had come. Now Ronaldo was a permanent name on Scolari's team sheet. So much for semi-final anxiety. Holland couldn't get close to him. A goal and a man-of-the-match performance propelled Portugal into their first major final. They were one step from heaven. It is Portugal's party, and they are staying right to the end. Ao estar numa final em Portugal, depois daquilo que se passou, depois da euforia que criaram à volta do nosso país, a mobilização das pessoas, foi uma coisa única na minha vida que nunca me irei de esquecer. The momentum appeared unstoppable. Now the team were carrying the nation. At the Stadium of Light, Dolores Ronaldo had her front seat. All her son and his mates had to do was find a way to beat the grinding football that had carried Greece so far. It's in, and surprise, surprise, it's Greece in the lead. Portugal's last chance fell to Ronaldo. Foi momentos que nos marca, e claro que perder uma final da maneira que foi, de estar não sei quantos milhões a nos ver à espera que pudéssemos ganhar o jogo, é claro que naquele momento senti uma grande desilusão. Pronto, foi aquilo que aconteceu, deu-me para chorar. Heartbreak for the hosts, too much for a brilliant young teenager to take.